Hello, Parks Owsley with Score.GG, and I'm joined by Peanut. You guys just played in the Tandem Mode, and your partner was Ning. So my first question is, how was that? What was it like trying to figure out who's going to be the mouse, who's going to be the keyboard, and what did you feel about having to kind of communicate with him? Was it really hard since there was kind of a language barrier there? 그래서 이제 그 텐덤 모드를 지금 방금 하셨는데 이제 그 텐덤 모드 닝 선수랑 같이 하셨는데 이제 닝 선수랑 이제 뭐 누가 키보드 잡고 누가 마우스 잡는지 그런 거에 대해서 어떻게 그걸 결정했는지 하고 또 그게 얼마나 어려운지 의사소통도 어땠는지 그거에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 이거에 대해서 좀 말하자면 긴데 일단 키보드 마우스 같은 경우는 쉽게 그냥 닝 선수가 자기 키보드 해도 되겠냐? 상관없다고 그런 식으로 했고요. 일단 의사소통 경우에는 좀 중요한 거 뭐 이렇게 하나 둘 셋 이런 것처럼 이얼산스 막 이런 거 하고 뭐 루키 의진이 형한테 이게 좀 통역 좀 미리 해서 단어를 몇 개 알아왔어요. 그리고 뭐 잉글리시도 섞고 중국어 조금 섞고 뭐 바디랭귀지도 섞고 해서 문제 없이 잘 했습니다. So with determining who he was going to use keyboard and mouse, Ning asked first like, hey, can I use the keyboard? And then so Peanut said, okay, whatever, I'm okay with that. And then so that was a pretty easy decision. In terms of communication, there's a bit of a long answer. We did a bunch of different things. For example, we used simple countdowns, 1, 2, 3, like 이, or san, 하나, 둘, 셋. And we also, Peanut also asked Rookie for a couple of translations on short phrases to use. We also used a bit of like English, a little bit of like Korean, a little bit of Chinese, a little bit of everything, and a bit of body language. So it wasn't too bad. That's fun. It's definitely a fun event for the fans to watch. So were you excited that you got to play the mouse? Do you feel like the keyboard or the mouse is... do you think that they are equal? Do you think one is easier or harder? And is one of them kind of like the better place to be? 그래서 이제 그 이 게임 모드 이제 팬들도 더 많이 이제 재밌어하는 게임 모드인데 이제 그 키보드나 마우스 중에서 어느 게 더 쉬운지 아니면 어느 쪽이 더 이렇게 뭐 하기가 더 재밌는지 그거에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 물어보고 싶습니다. 사실 좀 마우스도 재밌어가지고 이 질문에 대해서는 제가 키보드를 만약 했으면 키보드까지도 해봤으면 뭐가 더 재밌다 이렇게 말해줄 수 있는데 제가 해보질 않아서 저는 뭐 솔직히 말해서 쉬운 거 어려운 걸 떠나서 애초에 그 같은 마음이어야 되거든요. 일단 중요한 게 그게 제일 중요한 거라서 뭐 쉽고 어려울 걸 떠나서 그냥 일단 호흡이 중요한 것 같습니다. So, I mean, I've played only the mouse so far, so I would need to try the keyboard in order to really say which one's easier, which one's more fun. But I think what's really most important is that, both players have the same mind, like have synergy. So, I think that's what's more important. And then I think rather than which one's being easier than hard, it's just having the same kind of like, being on the same, footstep, having the same pace is the real big thing. So it looked to us like you guys were on the same page because you pulled off a successful Insec, which was just mind-blowing to all of us watching. You picked this really hard champion and still performed very well. So what was it like, with the communication difficulties, how did you actually pull that off? 그래서 이제 저희가 봤을 때는 한 마음이었던 것 같았어요. 그 선수들끼리. 왜냐면 예를 들면 이제 그 인색킥까지 하면서 좋은 큰 호흡을 보여줬는데 그래서 이제 그런 인색킥 같은 어려운 이렇게 혼자서 하기도 어려운 약간 그런 이렇게 그 무브에서는 그걸 어떻게 의사소통했는지 그걸 어떻게 하는 거에 대해서 얘기를 했는지. 일단 그 인색킥은 저희가 이제 제가 보여준다 했어요. 그 팀원들한테. 인색킥 우리 보여줄 거다. 리신 할 거고 인색킥 꼭 보여주겠다. 그래서 제가 테스트 할 때도 제가 보여줬거든요. 옆에 보라고 화면 보라고. 그때 좀 이제 여러 번 수차례 깨서 어떻게 하면 더 쉽나 깨서 왔다 갔다 하다가 제가 마우스를 잘 왔다 갔다 하고 닝 선수가 따다닥 하면 이렇게 되더라고요. 그래서 좀 많이 시도해봤는데 그래도 약간 본 게임에서 좀 안 나와서 아쉽긴 합니다. So before the game started, me and Ning looked at the other people and we said, we're going to do the insect kick. So, watch us, we're going to do it. And then so we practiced it, on the pre-state, before the game started, we practiced it a bit. And then, if I moved a mouse around just right, then if, Ning, pressed the keys right, it seemed to work out. We were kind of disappointed that we couldn't do as, more of them in the game. So that was a little disappointing, but it seemed to work out. We practiced it beforehand too.
Well, it definitely paid off. One time is way more than I expected, so that was fun to watch. So you are obviously known as one of the best junglers in the world, but Ning actually just won the World Championship. So how do you feel like if you weren't sitting next to each other, if you were actually enemies, how do you feel like you would match up against him? 그래서 이제 피넛 선수가 이제 그 여러 사람들 평가에서는 세체정 중을 하나다라고 그런 평가가 있는데 이제 닝 선수는 이제 이번 롤드컵을 이겼잖아요. 그래서 이제 그 같은 팀원이 아니었고 이제 상대방이었으면 어떻게 느꼈는지 어떻게 막 어떤 마음가짐으로 그 게임을 했었지. 만약 이제 대회를 만나게 되면요? 네, 대회를 만나요. They faced each other in like a game. Yeah. 저는 이제 모든 선수다. 정글러 요즘 너무 다 잘해요. 너무 다 잘해서 저보다 항상 더 잘한다고 생각하면서 이제 게임을 한 스타일이라 요즘에는 요즘에 아니라 좀 됐어요. 그렇게 생각한지. 저도 못하진 않다고 생각하고. 근데 항상 일단 게임 이기려고 하는 거니까 누구가 신경 쓰이다기보다는 그냥 게임을 이기고 싶다 이 마음가짐으로 하는 거라서 별 신경은 안 쓸 것 같아요. 닝 선수도 마찬가지고요. 저를 대할 때도. So with all the junglers these days are very good. So these days when I go into game, it's been a little bit a while, but I go into game thinking that other guys probably better than me, and I really just focus on trying to win. And so rather than like who I'm playing as, I just focus on winning and then doing my best, and they're all good. So I think that's the kind of the mindset I go into a game is that I'm playing to win. They are better than me, so like I'm just going to do my best. And I think Ning has the same mindset towards the game as well. That was a very humble answer. Thank you for that. So we actually saw a lot of LCK players moving regions this year, with many going to EU and to NA. And you actually had been you tweeted about maybe going, and I know that you've been vocal about that, but you did decide to stay in the LCK. So what was it that made you actually want to stay back in your home country? 그래서 이제 피넛 선수가 이제 그 비시즌 시작했을 때 이제 트윗을 냈었을 때 이제 해외 지역도 보고 싶다라는 얘기를 하셨는데, 그리고는 최근에 요번 비시즌은 한국 선수들이 이제 여러 지역으로 해외로 많이 갔었잖아요. 그래서 이제 그 피넛 선수가 결국은 이제 젠지를 선택했는데, 이제 LCK에 남는 거에 대한 그거 어떻게 이제 왜 그렇게 결정했는지 그거에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 저는 한 번도 제가 프로게임 하면서 인터뷰에서 트롤을 한 적이 없기 때문에 거짓말을 한 적이 없어요. 그래서 제가 트위터를 쓰든 뭘 쓰든 거짓말을 한 적이 없는데, 이번에도 진짜 거짓말이 아니었고요. 그래서 사람들이 좀 많이 믿어주시더라고요. 네, 확실히 진짜 이번엔 진짜 너무 고민 많이 했고요. 이번 고민 진짜 많이 했었는데, 다만 이제 젠지 쪽으로 결정이 된 이유는 젠지 쪽에서도 너무 좋은 오퍼를 주신 것도 마찬가지고, 일단 제일 큰 거는 제가 당장 영어를 전 당장 가서 성적을 내고 싶은데 제가 아직 영어를 그렇게까지 제가 괜히 민폐가 될 수 있다 생각해서 그것도 약간 좀 염려가 됐고, 제일 큰 거는 사실 이것보다는 제일 큰 거는 한국에서 이번 연도 성적이 다 안 좋았는데 국제대회 성적이 없잖아요. 그래서 제가 저도 못한 것도 있고 해서 다음 연도에는 꼭 그래도 한국인으로서 한국에서 성적 한번 내보고 싶다, 국제대회 성적 내보고 싶다, 이 마음이 제일 컸던 것 같아요. So, oh wow, that was a long answer. 잠시만요. 어디서부터 시작해야 So when I tweet or when I am in an interview, I never troll, I never lie. So because of that, a lot of people, when they saw my tweet, they thought I was telling the truth, and they really believed it. So at the time, I definitely was telling the truth. But then, after exploring all my options, Gen.G gave a very good offer, and not only that, there was my current level of English is I felt that maybe like I want to go to a foreign region and that I want to have a good result, put up results in a foreign region, and my English might be a burden towards that kind of towards that goal. So actually, rather than that, the biggest thing was that Korea as a region didn't have very good results across the board in international tournaments. So as a Korean, I kind of want to stay on a Korean team, and I wanted to kind of put up results on a Korean team and do better this year. And then that's the reason why I chose Gen.G. Awesome. I was actually going to ask that. So that is very fitting that you did go to that team specifically. Was there any other draw for
going to Gen.G? Because they do, or in the past at least, they had a kind of a different play style than what we've seen from you. So do you feel like you're going there to learn something new, or maybe going there to try and maybe progress their level of play? 그래서 이제 그 젠지 팀을 가면서 이제 좀 그 젠지 팀이 이제 예전 플레이 스타일이 이제 피넛 선수가 제가 요즘 선호하는 플레이 스타일과 좀 다르다고 느껴서요. 그래서 혹시 그 피넛 선수가 이제 이제 젠지를 가면서 뭐 배울 게 있다고 생각하는지 아니면 뭐를 이런 걸 가져와 줄 수 있다 그런 거에 대해서 어떻게 생각하시는지 뭐 그런 거 생각이 있으셨는지. 사실 아예 성적이 안 나오는 팀이면 그냥 뭐 제가 가서 제 스타일대로 그냥 다 바꿔버리면 그만인데 성적이 그래도 아예 안 나오던 팀은 아니고 애초에 그래도 기본 실력이 있는 팀이라 저도 당연히 제가 가서 배우는 것도 있을 테고 제가 이제 알고 있는 제가 알고 있는 것들을 이제 오히려 도와줄 수도 있다 생각해서 서로 시너지를 내야 좋은 성적이 나온다 생각해요. 네. Sorry, my brain's starting to fizzle out. So with Gen.G, if I was joining a team that didn't have good results, like I would just say this is my play style and try to like kind of make everyone go along my play style because I know I'm very good. But 틀린 말은 아니잖아. 그래 약간 비슷하잖아 느낌이. Okay. Sorry. So okay, let me take that part out. Then it's like I would just have if it was a team that didn't have results, then I would just go along with I would have everyone kind of fit to my play style. But with Gen.G, they're a team that had results in the past, and they're not a bad team. So going there, I think there's a lot I can learn and adapt to, and there's also things that I can kind of match up in synergy with other players and have good results in the end. So I think there's a lot of kind of give and take there. We are all very interested to see that, of course. Although I was hoping you'd come to NA, but best of luck on Gen.G. You can tell him that. 그래서 이제 기자님이 이제 개인적으로 이제 피넛 선수 미국 팀으로 북미 팀으로 오는 걸 많이 기대했었는데 이제 뭐 젠지 팀에 들어가서 이제 좋은 일들만 일어나길 바라고 이렇게 잘 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you guys.